Assalamu alaikum everyone, welcome back. We're in chapter 7. سلاوتان لبێتم کاتتان باش لە چاپتەری حەوتەمی لە چیرۆکی سەڵاحەدینی ئەیوبی. We're about to find out more. The title of this chapter is The City of God. The City of God. واتە شاری خوا. مەبەست چییە لەم ناوە لەم تایتڵە؟ We'll find out more once we finish this chapter. زانیاری زیاترمان نزیکەوە کاتێک کەم چاپتەرە تەواو دەکەین. Now let's begin. I want to be like Caliph Omar, said Saladin to his men. When his armies won all of Palestine in the early days of Islam, he took Jerusalem peacefully and entered the town like a poor man on foot. The patriarch Sophronius gave him the keys of the town after they made a peace agreement. It's said that the Franks, their houses and churches were safe, and that they could pray in the way they wanted, and that no Muslim was going to hurt them or take their money. Then Omar visited the town with the patriarch. When he saw that people used the Holy Mount in the middle of the town as a place for rubbish, he started to clean it with his own hands. Then he asked men to build what is now the Al-Aqsa Mosque there. After that... Okay, so this is Saladin. He says, I want to be like Caliph Umar. سەڵاحەدین دەڵێت دەمەوێت وەکو خەلیفە عومەر بم خاڵی رازی بێت. بەم شێوەزە بەرنامەی بەقسەکانی دەدات. کاتێک کە دەڵێت کاتێک کە سوپاکەی عومەر ڕزای خوای لێبێت تەواوی فەڵەستین بەدەستدێنەوە باشە لە سەرەتاکانی بە بڵێین دەرکەوتنی ئیسلام. He took Jerusalem peacefully. بەشێکی ئاشتیانە قودس بە بڵێین داگیری دەکات دەست بەسەر دەگرێ و دەچێتە ناو شارەکە like a poor man وەکو پیاوێکی هەژار on foot بە پێ the like patriarch لێرە patriarch مەبەستی بیشۆپە باشە مەبەستی قەشەیە کە ناوی چی بووە Sophronius باشە Sophronius, something like this. I could not catch that very well. But anyways, so gave him the keys of the town, kilakani sharakay pereda, after they made a peace agreement. Duai chikli lakani pereda, duai ka rekotnish ashtiana imzadakan. It said that the Franks, the gutreka Frankakanu, Malakanianu, کەنیسەکانیان سەلامەت بوون هیچ شیان لێ نەکراوە تەنانەت they could pray in the way they wanted دەیانتوانی نوێژەکان و پەرستشەکانی خۆیان ئەنجام بدەن بەو شێوازێکی خۆیان دەیانویست and that no Muslim was going to hurt them or take their money هیچ موسڵمانێکیش بەکو بڵێ ئازاری نەدەدان و پارەکەشیان نەدەبردرا لێوە نەدەگیرا بە بڵێن لێیان نەدەسێنرا بە جۆرە لە جۆرەکان. Then Umar visited the town with the patriarch. دیارە عومەر ڕزای خوای لێبێت خاڵی رازی بێ لەگەڵ قەشەکە سەردانی شارەکە دەکەن کاتێک کە دەبینێ خەڵکی use the holy mount واتە شاخی پیرۆز باشە mount لێرە مەبەستی ماونتنە باشە بۆ چ بەکار کە لە ناوەڕاستی شارەکەیە as a place for rubbish بۆ چ بەکاری دێنن بۆ زبڵ و خاشاک چ دەکات عومار he started to clean it with his own hands دەستی کرد بە پاکردنەوەی بەدەستەکانی خۆی then he asked پاشان پرسی لە بەبڵێن لە پیاوەکانی to build what is now the Al-Aqsa Mosque there هەر لەوێ فەرمانی بە پیاوەکانی کرد کە دەست بکەن بەچی بە دروستکردنی مزگەوتێک کە ئێستا پێی دەوترێ مزگەوتی چی
الأقصى باشە با بزانین لە دوایەوە چی ڕوویدا. When he went with the patriarch to see the church where they buried Jesus, it was time to pray. Omar left the church to pray outside. He said, "If I pray inside the church, then one day other Muslims will want to make it into a mosque." He was generous to all religions. After that, when he went with the patriarch to see the church where they buried Jesus, ئیتر لە دوایەوە لەگەڵ قەشەکە like patriarch ئەو جۆرە وشەیەکە لە کۆن بۆ بیشاپ بەکارهاتووە بچن سەیری the church کەن to see the church بۆی سەیری کەنیسەکە بکەن کە لەوێ عیسا عەلەیهی سەلام عیسا بنێژراوە باشە. It was time to pray. Kati نوێژ بوو. Umar left the church to pray outside. ئەنی کاتی نوێژی بەڵێ موسڵمانان بێگومان ئەبەی بەجێش بۆی لە دەرەوە نوێژەکەی بکە. Okay? وتی چی if I pray inside the church ئەگەر لە ناو کەنیسەکە نوێژ بکەم then one day ئەوە ڕۆژێکیان مسلمانەکان will want to make it into a mosque. ئەو با بڵێن کەنیسەی دەکەن بە مزگەوت. He was generous to all religions. ئەو بەخشندە بووە بەرامبەر بە هەموو دینەکان. We agree that we don't want to hurt people in the town. But the Franks fight to the last man. Saladin's generals said. We agree that we don't want to hurt people in the town. ئێمە دڵی هاوڕاین ئێمە کە نامانەوێت خەڵکی ئەزیەت بێن لە ناو شارەکە. بەڵام the Franks fight to the last man. بەڵام فرانکەکان تاکۆ تا پیاویان شەڕ دەکەن. ئەمە کێ ئەو قسەیای کرد؟ جەنەرالەکانی سەڵاحەدین. Okay. When Saladin met the Franks, he said, I think, like you, that Jerusalem is the city of God. I don't want to attack God's home. So, if you surrender, then you will all be free to leave it with your things. Your churches will be safe. And when people want to make a pilgrimage to the holy places, they can travel freely into the town at any time. The Franks knew that they weren't strong, but they said, How can we give you the town where Jesus died? If we let you take Jerusalem without fighting, people will rightly say that we're afraid to die for Jesus. We must do our best to hold it. Then I'll take Jerusalem by the sword, and many people will lose their lives. Saladin promised. Lera, when Saladin met the Franks, کاتێک سەڵاحەدین چای بە فرانکان دەکەوێت وتی پێم وایە وەکو ئێوە that Jerusalem is the city of God. قودس شاری خوایە. و ناشمەوێت I don't want to attack God's home. نامەوێت هێرش بکەمە سەر ماڵی خوا. بۆیە ئەگەر خۆتان بەدەستەوە بدەن then you will all be free to leave it with your things. ئەوە ئازاد دەبن لەوەی کە شارەکە بەجێ بهێڵن بە کەلوپەلەکانی خۆشتانەوە. کەنیسەکانتان سەلامەت دەبێت. And when people want to make a pilgrimage to the holy places, کاتێک کە خەڵکیش دەیەوێت بێت گەشت بکات حەج بکات بۆ شوێنە پیرۆزەکان they can travel freely into the town at any time. دەتوانن هەر کاتێک مەبەستیان بوو بێنە ناو گەشت بکەنە ناو بەبڵین شارەکەەوە.
The Franks knew that they were not strong. فرانکان زانیان کە بەهێز نین. Okay? But they said, بەڵام وتیان چۆن دەکرێت how can we give you the town where Jesus died? بەکو بڵێ چۆن دەکرێت و شارتان پێ بدەین ئەو شوێنەی کە عیسا باشە تێیدا مردووە کۆچی دوایی کردووە. If we let you take Jerusalem without fighting, ئەگەر ئێمە لێتان بگەڕین بەبێ شەڕ قودس ببەن یعنی داگیر بکەن دەستی بەسەردا بگرن ئەوە خەڵکی دەڵێن چی we are afraid to die for Jesus ئەوە ئێمە بەکو بڵێ لەوە دەترسین کە بۆ عیسا بمرین. We must do our best to hold it. پێویستە ئێمە ئەوە فرانکانۆ دڵێن باشترینی خۆمان ئەنجام بدەین بۆەوەی کە چۆن دەڵێ لەژێر دەسەڵاتی خۆماندا بمێنێتەوە یعنی دوژمن نتوانێت بێ دەستی بەسەردا بگرێ. Then I will take Jerusalem by the sword. لێرە سەڵاحەدین بەڵێن دەدا کە کەواتە پاشان من قودس بە شمشێر کۆنترۆڵ دەکەم و دەستی بەسەردا دەگرم and many people will lose their lives. بەگومان جەنگە دەژڵێ خەڵکێکی زۆر ژیانیان لەم نێوەندەدا لەدەست دەدەن. The Franks' commander was Balian of Ibelin, one of the very best of the Frankish knights. He fought bravely at Hattin, and after he escaped from the battle, he went to Saladin. He asked the Muslim commander, "Can I take my wife and children out of Jerusalem to Tyre, where they will be safe? I promise that I'll never carry my sword against you again, and that I'll only stay one night in the town." فەرماندەی فرانکەکان چێ بوو؟ بەیلیەن بوو کە یەکێک بوو لە باشترینەکانی با بڵێن سوارچاکی فرانکەکان. لە کاتی جەنگی حاتین زۆر بە ئازانە شەڕ و جەنگان با بڵێن جەنگەکەی خۆی کرد باشە جەنگە بە شێوەیەکی ئازانە and after he escaped from the battle دوایەوەی کە لە جەنگەکە هەڵات چۆلای Saladin, he went to Saladin. He asked the Muslim commander. داوای لێ کرد داوای لە چێ کرد بێگومان فەرماندەی مسلمانان وتی دەتوانم خۆم و خێزان و منداڵەکانم out of Jerusalem to Tyre بیان بم بۆ بەبڵێن لە جێروسلم لە قودس دەریان بکەم و بیان بم بۆ Tyre where they will be safe کە لەوێ سەلامەت دەبن. I promise that I will never carry my sword against you. بەڵێن دەدەم کە بۆ جارێکی تر شمشێرەکەم لە دژی تۆ بەرز نەکەمەوە بەکار نەهێنمەوە هەڵ نەگرمەوە ئیتر هەرچۆنێکە پەیامەکە ڕوون بێ and that I'll only stay one night in the town و یەک شەویش لە شارۆچکەکە و شارەکە دەمێنمەوە. Saladin said, I'm sure that you're worried about your wife in these difficult times. Go at once and get her. I know that you'll keep your promise not to fight my men. But when Balian arrived in Jerusalem, all the people there said, "You must stay here and be our commander. How can we fight the Muslims without someone to tell us what to do?" سەڵاحەدین لێرە پێی دەڵێ من دڵنیام کە ئەتۆ بڵێ نیگەرانی دەربارەی هاوسەرەکەت لەم دۆخە سەختانەدا بڕۆ بە یەکجاری و وەکو بڵێ بیهێنە دەشزانم کە تۆ بەڵێنەکەت دەپارێزیت باشە بەڵێنەکە ناشکێنی بە کورتەکەی لەوەی کە شەڕ لە دژی سەربازەکانی من بکەیت. بەڵام کاتێک بەیلیەن دەگاتە قودس all the people there said هەموو خەڵکی ئەو شوێنە چیان پێوت پێیان وت پێویستە تۆ بمێنیتەوە لێرە ببیتە فەرماندەمان. How can we fight the Muslims without someone to tell us what to do? چۆن دەکرێ ینی چۆن بتوانین لە دژی مسلمانەکان بجەنگین بەبێ کەسێک پێمان بڵێ کە چی بکەین و چی نەکەین.
I can't. I gave my word to Saladin that I wouldn't fight against him. I can't break my promise, Balian replied. The men of the church said that it wasn't wrong to break a promise to a Muslim. But Balian was a man of honor. He wrote to Saladin and said, The people of Jerusalem have asked for my help as their commander. What shall I do? ئیتر لێرە بەیلێن وەڵام پێیوتن وتی من ناتوانم وەکو بڵێ بەڵێنی خۆمم بە سەڵاحەدین داوە کە من لە دژی ئەو ناجەنگم ناتوانم بەڵێنەکەم بشکێنم ئیتر پیاوانی کەنیسەش بە بەیلێنیان وت کە هەڵە نییە ئەتۆ لە دژی مسلمانێک باشە بەڵێنەکەت بشکێنی سەیریکەن بەکارهێنانی دین. But Balian was a man of honor. دەڵێ بەڵام بەیلێن پیاوی با بڵێن خاوەن شکۆ بوو خاوەن پێگە و کەساتی خۆی بوو. He wrote to Saladin ئیتر پامێک بۆ سەڵادین دەنووسێت و دەینێرێت خەڵکی خودس داوان لێ کردوم کە ببم یارمەتیان بدەم و ببم بە فەرماندەیان. What shall I do? چی بکەم؟ ئۆکەی با بزانین چ ڕوو دەدات. Saladin answered at once. You must help your people. Forget your promise to me. And don't worry about your wife and children. I know that you cannot take care of them now. 50 of my best men will take them safely to Tyre. Tears came to Balian's eyes when he read Saladin's answer. He thought, Why aren't our people as good as Saladin? Balian did his best to make the town ready for the siege, but there were only 2 other knights to help him. He said, This city is full of people running away from the other towns in Palestine that the Muslims have taken. لێرە سەڵاحەدین وەڵامی دەداتەوە باشە دەڵێ پێیوت کە ئەتۆ پێویستە یارمەتی خەڵکەکەی خۆت بدەیت ئەو بەڵێنەی کە دابوت پشتگوێی بخە و کوڵی نیگەرانی خێزان و منداڵەکانیشت مەبە. I know that you cannot take care of them right now. دەڵێ like take care of them now. دەڵێ دەزانم کە تۆ ناتوانین لە ئێستادا ئاگات لێیان بێ. 50 لە باشترین پیاوەکانم دێن دەیانبن بە بڵێن بە سەلامەتی دەیانگەێنن بە تایر. لە کاتی خوێندنەوەی نامەیەدا فرمێسک لە چاوەکانی بە بڵێن چاوی بەیلێن پڕ دەبن لە فرمێسک کاتێکە وەڵامەکەی سەڵاحەدین دەخوێنێتەوە وەکو بڵێ دەیهێنێتە بیری خۆشی و دەڵێت Why aren't our people as good as Saladin? بۆچی خەڵکی ئێمە وەکو سەڵاحەدین باش نین؟ Balian did his best to make the town ready for the siege. Balian هەموو توانا و هێزی خۆی خستەگەر بۆی کە شارەکە ئامادە بکە ڕوبەڕووی ئەم ئابڵۆقەیە ببنەوە. But there were only 2 other knights to help him. بەڵام تەنها 2 سوارچاکی تری لێ دەبێت کە هاوکاری بکەن. وتیشیچی the city is full of people running away from the other towns in Palestine that the Muslims have taken. شارەکەمان پڕە لەو خەڵکانی کە لە شارەکانی ترەوە هەڵاتون لەو شارانەی کە مسلمانەکان دەستیان بەسەرداگرتوون. بزانین چیترمان هەیە most of چی سەیرگەن هاوڕێن لێرەش ئەم وشەیەمان هەیە کە دەکاتە فرمێسک بە ئینگلیزی بۆ شێوازە وەسفکراوە the water that comes from your eye when you cry. ئەو ئاوەی کە لە چاو دێت کاتێک کە کەسێک دەگریات یان جاری وا لە خۆشیدا ئاو لە چاوی دێت. Most of you are women and children, but I'm going to make every man here over 16 into a knight, and we'll do our best to fight for Jesus and Jerusalem. دەڵێ زۆربەتان most of you are women and children. زۆربەتان ئافرەتن و یان منداڵن بەڵام هەوڵ دەدەم ئەوەی کە لە تەمەنی لەسەروی 16 ساڵە بیکەم بە سوارچاک
هەموو هەوڵی خۆمان دەدەین کە بۆ عیسا و بۆ قودس بزەنجین عیسا عەلەیهی سەلام بزانین چی ڕوو دەدات. The siege began, and at first the Franks held the city. But after a few days, Saladin moved his army and all his siege engines to attack the town's walls from the Mount of Olives. Muslim arrows made the blue sky as black as night and fell like rain on the Franks. Worse was Greek fire, a terrible weapon that Saladin's soldiers shot from their siege engines. It lit fires at once on anything that it hit. And so the town began to burn, and the city walls began to fall. The Franks prayed for God's help in their churches, and mothers cut their daughters' hair very short in the hope of making them ugly, to keep them safe from the soldiers. People remembered what happened when the Franks took the town 100 years before. They couldn't stop thinking about how many people died then. ئابلوغەکە دەستی پێکرد. لە سەرەتادا فرانکەکان وەکو بڵێ شارەکە لەژێر کۆنترۆڵیەوەندا بوو. بەڵام لە دوای چەند ڕۆژێک سەڵاحەدین سوپاکەی دەجوڵێنێ و هەروەها هەرچی سیج ئەنجنیش ئەوەی کە لە سەرەتاوە پێم وایە ئەگە لەگەڵم بووبن دەزانن ئەو ئامێری شەڕانەی کە بۆچی بە بڵێن بەردیان تێدەکرد و ئەوە پێیان دەهاویشتن بەرد و ئیتر ئاگر و ئاژەڵی مردوو و هەر شتێک بە ئیتر بەجۆر لە جۆرەکان پێیان ڕەوانە دەکردە ناو قەڵاکانەوە. To attack the town's walls from the Mount of Olives. بۆچی بۆ ئەوەی کە بێگومان لە شاخی ئۆلیڤز لەوێوە هێرش بکاتە سەر دیوارەکانی بڵێن ئەو شارە. Olives لێرە ئاماژەی پێکراوە a tree that has small green هەمومان زانین کە کاتە زەیتون that has small green or black fruits with a salty taste. کاتە زەیتون. لەوێەوە بیستی لەو شاخەوە باشە هێرشەکەی خۆی بکات. Muslim arrows بە بڵێن تیری مسلمانان made the blue sky وای کرد کە ئاسمانی شین وەکو شەو تاریک ببێت بەسەریاندا. ئیتر وەکو بارانیش بەسەر فرانکەکاندا ئەم تیرانە دەهاتنە خوارەوە. باشە worse was خراپتر لەوە چی بوو بەکارهێنانی Greek fire واتە ئاگری یۆنانی. a terrible weapon کە بریتیە لە چەکێکی بە بڵێن زۆر کاری ئەوە بە بڵێن خراپ بە جۆرێکە ئەو شوێنەی کە دەڵێ چی Saladin soldiers shot from their siege engines لەوێەوە بە بڵێن بەکاریان دێنە پێیان دەهاویشت کە هەر شوێنێک بە بڵێن ئەو جۆرە گریک فایرەی پێکەوت بە بە یەک جار بە بڵێن بە یەک جار هەمووی ئاگری دەگرت. باشە so the town began to burn. ئیتر ئەمەوای کرد وردە وردە شارۆچکەکە بە بڵێن بسووتێت. باشە and the city walls began to fall. وردە وردە دیوارەکانی شارەکەش بەرەو داڕمان دەستیان کرد بە داڕمان. The Franks prayed for God's help in their church. ئیتر فرانکان دەستیان کرد بە داواکردنی یارمەتی لەخوا لە کەنیسەکانیانەوە و هەروەها دایکانیش دەستیان کرد بە بڕینی پرچی کچەکانیان کە کورتی بکەنەوە ئەمە بە هیوای چی بە هیوایەوەی وان لێ بکەن ناشرین بن چونکە لە چ ترسا بوون چیان بیرکەوت بۆ ئەمە بۆ to keep them safe from the soldiers. خۆتانزان لە کات شەڕمشتان ڕوودەدا بەوەی لە دەستی سەربازەکانی سەڵاحەدین بە بڵێن بەحساب پارێزراو بن. بۆچی ئەم شتەشیان کرد؟ خەڵکی ناو شارەکە چیان بیرکەوت بۆوە کاتێک کە فرانکەکان
سەد ساڵێک لەمەوبەر سەد ساڵێک لەمەوبەر هەمان شوێنیان داگیر کرد و چیان بەسەر خەڵکەکە هێنابوو دەترسان هەمان شت بەسەر خەڵکی ناو شارەکە بێتەوە. They could not stop thinking about how many people died then. نیان یعنی کوڵێنیان دەتوانێت هیچی دیکە ئەوە لە بیرخۆیان ببەنەوە یان لە بیرکردنەوەی ئەوە بوەستن کەس ئەم کاتە سەد ساڵێک لەمەوبەر چی ڕووی داوە لەم شارەدا. باشە بەبزانین سەڵاحەدین هەوشتەرەکە چکە پێشتر خوێنمانەوە. Saladin is not about to do that. Patriarch Heraclius not only worried about the people, but also about all the holy things and the gold in the churches. He told Balian, Go and see Saladin. He's always generous. Heraclius ئەویش کە بیشۆپ و خەشەیەکی تر بوو not only worried about the people تەنها نیگەرانی خەڵکەکە نەبوو بەڵکو نیگەرانی هەموو شوێنە پیرۆزەکان و ئەو زێڕە بوو کە لە کەنیسەکاندا بوو. بە بەیلیێنی وت بڕۆ سەڵاحەدین ببینە ئەو هەمیشە بەخشندەیە. زۆر باش. My men are already on the walls. the Muslim commander told Balian when he came to talk. You said that you wanted to fight, so the time to be merciful is over. فەرماندەی موسڵمانان پێیوت پیاوەکانی من پێشتر لەسەر دیوارەکانن یعنی وەکو بڵێ گەشتونە سەر دیوارەکان. باشە بە بەیلیێنی وت کاتێک هاتبوو قسەیان لێ بکە بە حیساب. You said that دەڵێ ئیتر هەر هەمان فەرماندە لە پێر وتی فەرماندە لێرە مەمە سەڵاحەدینە دەڵێ پێر you said that you wanted تۆ وتت خۆت وتت کە دەمەوێت شەڕ بکەم کە دەمەوێت بجەنگم دەژێت بۆیە کاتی بەبەزەیی بوون is over کۆتایی هات. Balian answered, Many of the people are not fighting very hard in the hope that you will be generous with us, as you have been with other towns in Palestine. But we soldiers, when we see that a fight to the death is the only way, we'll come out and fight you and we'll die for God. We'll take as many of your men as we can with us, or we'll win with honor. Saladin liked Balian's brave words, so he turned to his generals and the imams and said, What must I do? I promised to take the town by the sword, and I can't break my word. بەیلیێن وەڵامی دایەوە زۆربەی ئەو خەڵکەی کە like many of the people are not fighting very hard زۆربەی خەڵکەکە بە سەختی شەڕ ناکەن ئەنی جەنگەکە بە بڵێن سەختی پێوە دیار نییە چۆن بڵێ بە توندی in the hope بە هیوای ئەوەی چی that you'll be generous with us like as you have been with other towns in Palestine. وەکو بڵێ بە هیوایەوەی کە بەخشندەبی لەگەڵمان وەکو چۆن بەخشندە بووی لەگەڵ ئەو خەڵکی بە بڵێن شارەکانی تری فەڵەستین. But we soldiers بەڵام لێرە بە جوامێرانە قسە دەکا but we soldiers بەڵام ئێمە بە بڵێن سەربازەکان when we see that a fight to the death کاتێککە دەبینین شەڕ بۆ مردن is the only way تاکە ڕێگەیە we will come out دێینە دەرەوە and fight you لە دەچێت دەزەنجین و شەڕ دەکەین and we'll die for God ئەوە بۆ خوا دەمرین. We'll take as many of your men as we can with us. ئیتر ئەوەندەی بۆمان بکرێ لەگەڵ خۆمان پیاوی ئێوەش دەکوژین بە کورتیەکەی. Or we will win with honor. ئەگەر نا یان بە شکۆوە دەیبینەوە. سەڵاحەدین لێرە وەڵامە بە بڵێن وشە جوامێرانە و پڕ بە بڵێن ئازایانەی بەیلێنی بەدڵ بوو بۆیە ڕووی لە جەنەراڵەکانی و باشە ئیمامەکانی کرد و وتی پێویستە چی بکەم بەڵێنم داوە کە شارەکە I promise to take the town by sword بە شمشێر بگرم و I can't break my word
ناتوانم بەڵێنەکەشم بشکێنم. So that's the end of chapter 7. We will have everything, okay, covered, and we will have the end of the story in chapter 8, which is the last chapter, in the next video. So I can't wait actually to read chapter 8 and find out what will happen by the end of the story. So we have a few words to look at. We have the word olive, which we talked about already, and we have the word imam, which I believe you already know. Kadakata peshwa. This man helps Muslims to pray in a mosque. Oh, piawe kal yarmati bablain peshwai bo musulmanan daka lakati bonwej lena musgawda. So that is it. I think we didn't have any other words. I'll see you in the next chapter. Thank you very much for watching. Do not forget to subscribe, like and share my videos. And I'll catch you in the last chapter of the story. Have a wonderful one. Bye-bye.